Hey, bienvenue chez Cruizy et chouette que vous regardez notre Special de Noël, la dernière émission de notre Special. Aujourd'hui, nous avons Evelyne van der Straten de Costa Croisière parmi nous. Evelyne, bienvenue. Costa Cruises est une compagnie italienne. On a le pavillon italien à bord et on est très fiers. On n'a pas seulement des activités à bord pour tout âge, mais aussi la gastronomie est très importante chez nous. On a quand même le touch italien à bord dans la gastronomie et on est une compagnie accessible pour tout le monde. Je veux dire, on est accessible pour les familles parce qu'on a les promotions pour les enfants. Moins de 18 ans qui voyagent gratuit dans la cabine des parents qui paient juste les taxes portuaires, mais c'est aussi pour les jeunes couples ou même les personnes seniors parce qu'on a quand même plusieurs croisières plus longues, par exemple vers les îles Canaries, et on voit quand même que les Belges qui aiment bien faire des croisières, qui aiment bien une croisière plus longue. Sinon, on fait aussi des mini-croisières très accessibles pour des gens qui n'ont jamais fait des croisières. C'est un premier pas pour laisser leur vivre qu'est-ce que c'est une croisière. Bien évidemment, on a l'italien, le français. Très important pour nos clients francophones parce que tout est fait en français. Notre journal de bord, ils peuvent suivre les excursions en français, les activités, les annonces en français. Sinon, on a aussi l'anglais, l'Allemagne et l'espagnol. Oui, on a pension complète, mais tout dépend le choix du client. Est-ce qu'ils sont sensibles question prix? Alors on a le tarif basic, ça c'est vraiment le meilleur prix en pension complète, mais pas les boissons inclus. Mais on voit quand même que les Belges préfèrent plutôt un style ou un type de voyage plus complet. Et pour ça, on a le tarif Total Confort. En Total Confort, on a le tarif classique. Les boissons pendant les repas sont inclus, c'est-à-dire les softs, de l'eau, du vin, de la bière. Mais les Belges préfèrent quand même le complet, je vais dire le Total Confort Premium. Et à ce moment-là, c'est une formule all inclusive. Aussi les boissons pendant toute la journée, s'ils veulent prendre un apéro, c'est inclus dans le prix. Okay. Afin de vous garantir des vacances inoubliables en toute sécurité, nous avons créé un protocole sanitaire. Lancé récemment, le Costa Safety Protocol intègre des mesures de sécurité nationales et internationales. Notre comité scientifique travaille avec une équipe d'experts indépendants pour veiller sur votre santé. Voici les 10 choses à savoir pour une croisière parfaitement sûre. Votre voyage commence par un embarquement simple et rapide grâce à un enregistrement en ligne qui comprend un petit questionnaire d'autocertification sur votre état de santé. Soyez à l'heure pour embarquer, les départs sont échelonnés. Au terminal, votre sécurité est garantie par des mesures de distanciation sociale et de contrôle de votre température. Une fois à bord, vos vacances deviennent intelligentes grâce aux outils numériques qui vous assurent une expérience sécurisée. Nous avons réduit la capacité maximum du navire. Vous aurez de la place. Des panneaux vous aideront également à respecter la distanciation sociale. Des distributeurs de désinfectants pour les mains sont disponibles dans toutes les zones du navire. Nous avons repensé les zones de restauration et les horaires des déjeuners et petits déjeuners pour assurer constamment votre sécurité pendant la croisière. Profitez des divertissements à bord. La salle de gym, le casino, le spa, les piscines et le Scout Club sont accessibles en respectant les nouvelles règles. Découvrez en toute sécurité les plus beaux sites du voyage grâce à nos excursions. Nous garantissons la distanciation, la désinfection des moyens de transport et le contrôle régulier de votre température. Vous pouvez voyager en toute tranquillité. Toutes les zones du navire sont nettoyées et désinfectées plusieurs fois par jour. Vous respirez un air de grande qualité grâce aux nouveaux filtres qui garantissent un haut niveau d'efficacité.
L'ensemble de l'équipage Costa est préparé et équipé pour vous garantir des vacances exceptionnelles en toute sécurité. Chaque navire est doté d'un centre médical, le personnel étant tenu informé des derniers protocoles. Votre santé est notre principale priorité. Nous sommes prêts à repartir tous ensemble. On a déjà commencé à naviguer. On a commencé en septembre avec le Costa Deliciosa, départ de Trieste qui fait les îles grecques. D'abord c'était les Italiens à bord, mais on a ouvert maintenant les ventes aussi pour les Européens. Ensuite, on a le Costa Diadema qui a commencé à naviguer, et pour l'hiver, le Costa Diadema va faire des départs de Gênes et des plus longues croisières. En alternance, on fait les îles Canaries, et l'autre croisière c'est Égypte et Grèce. À côté de ça, on a aussi le Costa Smeralda, c'est notre nouveau navire vert, je vais dire, qui voyage en GNL. Et ce navire-là, c'est départ de Marseille. On fait pendant toute l'année la Méditerranée. Et ensuite, on a le Costa Firenze, notre nouveau navire qui est encore en construction à Venise et qui va faire à partir de décembre, le 27 décembre, les croisières départ de Marseille en Méditerranée. Et on a déjà programmé nos destinations pour printemps, été, automne 21. C'est tout nouveau, on a adapté les destinations et on va faire aussi une petite brochure pour encore mieux expliquer et laisser rêver les clients pour partir. Comment sera la vie à bord ? Tout d'abord, rappelez-vous que les nouvelles habitudes adoptées à terre sont également à suivre à bord de nos navires. Les panneaux et affichages vous aideront à vous orienter. En cas de doute, contactez notre équipage. Une fois à bord, détendez-vous et profitez de la croisière en toute sérénité. Les espaces communs, objets et écrans sont désinfectés plusieurs fois par jour. Gardez toujours votre carte Costa à portée de main quand vous arrivez et quittez certaines activités où une inscription est demandée, par exemple avant et après les spectacles. Dans les bars et restaurants, asseyez-vous et laissez notre équipage vous servir. Apportez votre smartphone pour consulter les menus grâce au code QR. Pour faciliter la distanciation sociale, certaines activités ne seront disponibles que sur réservation téléphonique. Consultez le programme quotidien disponible sur l'appli Costa. Parmi les services gratuits qui nécessitent une réservation, il y a par exemple le service shopping concierge, quelques activités de divertissement et l'accès au Scott Club où vous pouvez laisser des enfants de plus de 6 ans. Et pendant que les petits s'amusent, vous pouvez prendre du bon temps et vous détendre au spa. Si par contre vous souhaitez faire un peu d'exercice, notre salle de sport vous attend. Là aussi, vous devrez enregistrer votre carte à l'entrée et à la sortie. N'oubliez pas d'apporter votre masque, vous ne pouvez l'enlever que pendant votre entraînement. Afin de voyager en toute sécurité, descendre à terre ne sera possible qu'en achetant l'une de nos excursions My Tours. Nous avons de merveilleuses expériences à vous proposer. Nous utilisons des bus désinfectés avec des groupes plus petits et fournissons des écouteurs jetables pour une interaction sûre et agréable. Pour consulter le catalogue ou pour réserver vos excursions, utilisez l'appli Costa et réservez vos billets directement dans votre cabine. Nous vous remercions de nous suivre et vous souhaitons une bonne croisière avec Costa. C'est le nouveau navire et le thème à bord c'est la Renaissance italienne. C'est vraiment, on trouve partout, on va le voir tout de suite avec quelques belles images. La décoration c'est vraiment à la Renaissance. Par exemple, on a une promenade centrale avec différents petits bars. On peut prendre son café. Même dans les cabines, on va vraiment retrouver cette déco Renaissance à bord du Costa Firenze. Ok.
Et Costa Cruises prévoit des soirées Renaissance. Je ne suis pas encore au courant, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, on va voir. Ça va. Oui. On a fait un package avec les excursions. On propose à un prix réduit 5 excursions de demi-journée et les clients, c'est un choix parmi plusieurs excursions. Les excursions se font en toute sécurité. Il y a les autocars qui sont plusieurs fois désinfectés. On a aussi, on utilise des casques par les guides et les casques sont jetables après. C'est vraiment pour avoir qu'on reste dans son petit endroit, son petit bubble en toute sécurité. À côté de ça, on prévoit aussi avec notre action, comme j'ai parlé tout à l'heure, de notre promotion, le upgrade du extérieur vers le balcon, on fait aussi l'annulation gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à 15 jours avant le départ, le client peut annuler sa croisière. Et le client a 3 options. Soit il demande le remboursement complet, soit il demande le voucher avec le prix payé, ou il fait un report de sa croisière gratuitement. Il choisit un autre départ. C'est vraiment pour convaincre le client maintenant avec notre promotion, avec le upgrade et l'annulation, que c'est aujourd'hui le moment de réserver sa propre croisière pour sa prochaine départ, sa prochaine croisière. Et en plus, on fait aussi une assurance Costa Relax pour vraiment garantir tout, de leur donner de sécurité en plus à un prix réduit. On demande 8 € par personne pour cette assurance spéciale. Okay. Donc il n'y a vraiment plus d'arguments pour attendre. Non, c'est maintenant le moment de réserver leur croisière de rêve. Ok, ça va. Un grand merci Evelyne. Merci. Un grand merci à Evelyne. La deuxième mot est la lettre C. Et entre-temps, nous avons parmi nous Regina Schudrowitz de Viva Cruises. Regina, est-ce que tu peux situer Viva Cruises pour nous? Well, Viva Cruises is a 100% daughter of the Skiller company, which is very well known in the business and exists for a very long time. And the idea behind founding Viva Cruises as 100% daughter as a tour operator of the company was to keep all these ships we built, which are not in a charter for a moment, to keep them on the market. So you can see that we have lots of partners in our fulfillment, like we build ships for Phoenix, we build the ships for Nico, the Americans, and Riviera Cruises. For all of them, Skiller is building the ship. And of course, sometimes the ship is not chartered out. And the idea was that Viva was founded to keep these ships still going on. And that started now nearly in September 2018 with just 4 ships. And we were all surprised how successful this was going after a very short time. And now we have nearly constant fleet with, it depends most of the time. So we have almost 5 to 8 ships constantly in our fleet. Which rivers are you offering? So we are offering almost all rivers in Europe. So for example, we do the Rhine and the Moselle, we do the Danube, of course, the classic Danube, and the Danube in the whole stretch down to the Delta. We go on Seine, we will be next year, that's new for us. We will have our first ship on the Rhone. What we are doing, which is very special, we did it the last 2 years with Junker Jörg, and we'll do this next year with the Swiss Diamond. We do the Eastern Sea, so that means we do a kind of island hopping, like going to
to Rügen, and all these beautiful little islands you have in the Eastern Sea. And this is something very special. So we go to Swinemünde, we go to Stettin. This is very special, doing this by a river cruise ship. And yes, so we are traveling on nearly every river in Europe. At the moment, or for next year, we will have the Swiss Ruby, a very nice little ship with 88 passengers. The Ruby will do the same for us. In this year, we are doing the Elbe, so doing the Christmas markets from Hamburg to Berlin, for example. Then we have a very luxurious ship. We have the Inspire. So this is one of the ships we built for the Americans, for Tauk. And the Inspire and the little sister, the Treasures, will remain in our fleet in 2021. So after this restart we had for the whole industry in June, we started with Inspire and the Treasures due to the reason that the Americans still cannot start cruising. And we decided to start with these two ships, and of course with our Viva Tiara. We started with short cruises on Rhine and Rhine-Main, and short cruises on the Danube. And that was a very good concept, and that was so successful that we will continue with this in spring 2021, and therefore we will keep the Treasures and the Inspire in our fleet. And there's something for the future that will happen in the next 2 years. We will rebrand the Inspire and the Treasures, and they will become Viva Inspire and Viva Treasure, as long as we have them in the Viva fleet. So this is I think this is a very good thing, to have a whole range of different demands in our fleet. So we have the very traditional Ruby, we have the Swiss Gloria, which is a very traditional ship, and of course we have this very high class luxurious ship like Inspire, like Emerald, Esprit, or Treasures, which are all of the same range. You know, they are all built for the Americans. And in 2021, you see this on this sheet, we will have our first own new build ship for Viva. So this is something we never were thinking about when we started in 18. And yes, so I think this is a sign how successful can a tour operator can be if you take a little bit of a risk. Yes, and we are all looking forward for the Viva One. So, and as the name suggested, it is the start of something. It is a start of something, so that it is very challenging, of course, and yeah, I see that you are really very dynamic. In the meantime, Regina, the audience could see some lovely pictures about the different vessels, but yeah, but you told me also about something of expeditions. Yes, that is the latest good news from Viva Cruises. So we bought the former Bremen from Hapag-Lloyd, and we will start the program. So of course it's not the Bremen for Viva, it's the Sea Venture, and we will have a cozy start in May 2021. The first itineraries are nearly fixed right now, so we will start to do short cruises, like 7 nights, going to the North Sea, up to Sweden a bit, and going to the Eastern Sea. So we will have little islands in the itineraries, for example, like Sylt, like Helgoland, where you can use the character of this expedition ship. You know, we will use the zodiacs for landings, and yes, this is the first start. But of course, the goal for the Sea Venture will be the summer cruises going up to Iceland, to Greenland, to Canada, whenever
the world will be a little bit bigger for us in the future, hopefully, after all these challenging days right now we have. All right, it sounds very promising. Anyway, we will Yes. follow you shortly to see what Yes. will happen with the expedition vessel. Yeah, we are looking forward to this. Yes, and yes, well, I think the concept we have on all our ships, and this, of course, will be the concept on the Sea Venture as well, is the Viva All Inclusive. That means that it's a very transparent experience our guests have. So we have the minibar is included, which will be stocked daily with water, soft drinks, and beer. We have this fantastic products from Rituals, which is a partner from Viva Cruises. Every guest will have a bottle of sparkling wine as a welcome present. So almost all ships have Nespresso coffee stations. The service charge is included. The internet is included, so all our guests can read all their devices in a hotspot. All right. And during the cruise, is there some entertainment on board? Yes, of course. So on river cruises, of course, you do not have this huge entertainment as you have on ocean going. But of course, we have musicians on board. Our product manager is looking. So what we do, we will enrich our program with locals. So, for example, we go out in France, looking for somebody who can join us for one evening to make the entertainment. So. Of course, we have lectures of destinations, we have cruise shows and tastings, what we are working on, and most important entertainment part, of course, is the ship and the scenery. So this is why you are doing a river cruise. So you are not doing a river cruise for a big show. So the big show almost is the destination. All right. What about the shore excursions, Regina? Are they offered, or is it? So the excursions. So it's not a need to book our excursions. So you can book our excursions on board or 7 days before you start your cruise. So the excursions, for example, is something you have to pay for. But on some rivers, for example, on Seine or on the Eastern Sea, we have very attractive packages we packed with all the excursions. From our point of view is a must. You should see on. Otherwise, but on the other hand, every guest can decide free if they want to explore a city on their own or if they want to do it by excursion. Okay. Tell us something shortly about the COVID-19 protocol for Viva. Yes, the COVID-19. We ask for a negative COVID test, not older than 48 hours, or our guests have the opportunity to do a quick test on board, which is accepted by the healthy government. All right. For departures this year, what can you suggest to us? Yeah. So honestly, nearly every schedule we do at the moment is a changed schedule. So of course we have these Danube stretches with Bratislava, with Vienna, and with Budapest, which we changed already. So let's be creative and see. Yes. So to be creative in these days, that is a must. Otherwise, you can shut down. That's true. What about 21, Regina? What are some highlights that you want to share with us today? Yes, one of so what's new, for example, is the Rhone. So this is one of my favorites. For example, I'm going from Lyon down to Avignon and to Arles. We have some of the stretch going down to the Mediterranean Sea, going down with the excursions to Marseille, and this is new, and
I definitely will do one of these cruises, and then we have the Swiss Diamond, which will join our fleet in 21 and do a very nice stretch on the Eastern Sea, including Stettin and Swinemünde, and you have islands like Usedom, for example, doing this very, very well-known bath areas from the former kings of Germany. So this is fantastic. You have this bath culture there. So I've been there last year, and I definitely will do this next year again on an extended way, because we have a 9 nights Eastern cruise with a Diamond, where you go deeper into areas and you have overnights in special harbors. So this is something very nice. And of course, the classical Mosel Explorer is a very nice stretch for me. So there are anyway a lot of possibilities and challenges. Yes. I'm thrilled to hear about also the expedition ship for later. I'll keep you posted. Okay. For sure. Thank you anyway for joining us, Regina, in these challenging times, and hope to see you very soon for a next event with Cruizy. You would be welcome. Very nice. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. Hélas, nous sommes à la fin de notre Special de Noël. 12 armateurs sont passés de revue pour vous informer et vous inspirer. N'oubliez pas qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour partir en croisière en 2021 et 2022 en toute sécurité. Il y a des conditions d'annulation et de réservation très flexibles et il y a pas mal des offres vraiment attrayantes. Donc, pas de raison pour attendre. Il y a encore la dernière lettre du mot secret et c'est la lettre S. Et voilà, vous avez maintenant toutes les lettres pour trouver notre mot secret. Comment il faut participer, vous voyez au-dessous de votre écran. Il me reste encore de vous souhaiter de très bonnes fêtes et soyez en lumière pour l'un et pour l'autre. Stay safe, stay cruisy.